En el vasto silencio del espacio, incluso el cambio más pequeño puede reescribir todo lo que queremos saber. Hace dos noches, ocurrió algo que envió ondas de choque a cada observatorio importante del planeta. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas, un misterioso viajero más allá de nuestro sistema solar, de repente aumentó su brillo, no gradualmente, sino de forma explosiva. En solo 6 minutos, su luminosidad aumentó por un factor de 4. Un destello tan rápido y preciso, que telescopios amateurs en varios continentes lo capturan al mismo instante. Los orbitadores de Marte queman combustible para reposicionarse. La red de espacio profundo abandonó misiones en curso. Y la Unión Astronómica Internacional convocó una sesión de emergencia, la primera en años. Científicos que antes compartían datos libremente de pronto guardaron silencio. Lo que estaba sucediendo a la afuera no era otro estilo comentario. Era algo que nadie podía explicar. Y estaba ocurriendo en tiempo real. Comenzó en silencio, como todas las revoluciones. En un pequeño pueblo de Alemania, la astrónoma amateur Maria Schultz notó algo extraño en sus datos mientras observaba 3I Atlas con su telescopio de 12 pulgadas. Su software marcó una anomalía, un salto vertical repentino en el brillo, 1.4 magnitudes más alto, sostenido durante 6 minutos completos. Al principio pensó que era un fallo. Pero tras revisar sus estrellas de calibración, su equipo e incluso los datos atmosféricos, todo estaba perfecto. En 30 minutos, observadores en Nueva Zelanda, Arizona y Brasil comenzaron a publicar resultados idénticos. La curva de luz era imposible, no sentido, no periódica. Solo una línea plana que de repente saltaba como un latido, y luego se mantenía estable. Ningún cometa, asteroide o fragmento había mostrado jamás ese comportamiento. Para comparar, el legendario estilo del cometa 17P Holmes en 2007 tardó casi 2 días en aumentar su brillo de forma similar. Lo que Schultz via ocurrió en menos del 1% de ese tiempo. Para medianoche, el hashtag #Atlas Anomaly ya era tendencia global. Y en cuestión de horas, la comunidad astronómica mundial estaba despierta, contemplando la misma pregunta. ¿Qué podría causar un estilo de luz tan limpio y instantáneo? A medida que la noticia se difundió, una reacción en cadena recorrió el mundo. Foros y servidores de Discord se llenaron de capturas de pantalla, registros de exposición y curvas de luz superpuestas, todas coincidiendo al minuto. Plataformas de ciencia ciudadana como Skywatch Collective entraron en modo de emergencia, confirmando la anomalía en 4 continentes. No era un engaño. No era un fallo de equipo. Para el amanecer en Europa, los observatorios profesionales estaban en alerta. Los telescopios panestears y Atlas confirmaron el pico, al igual que telescopios robóticos en Chile y Japón. Los datos fluyen hacia un archivo público en expansión, un relevo digital de la curiosidad humana. Pero entonces ocurrió algo extraño. Los profesionales tomaron el control. La red de espacio profundo interrumpió la telemetría rutinaria de Marte, desviando sus antenas de 70 metros hacia las coordenadas de 3I Atlas. Los ingenieros votaron unánimemente para anular la programación estándar, sacrificando datos de misiones como Perseverance y Voyager para capturar reflejos de radar de un solo visitante intrastellar. La decisión les costó 22 horas de tiempo de misión perdido,
algo reservado normalmente para acercamientos de asteroides que amenazan la vida. Sin embargo, esto no era una amenaza de impacto. Era una anomalía de luz. Aún así, las antenas más poderosas del mundo ajustan su mirada hacia un único punto en el cielo, como si cada nación sintiera que algo extraordinario estaba ocurriendo arriba. La coordinación global no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, el Very Large Telescope en Chile, Gemini North en Hawaii e incluso el radiotelescopio FAST de China abandonaron sus objetivos programados, redirigiendo cada instrumento hacia 3i Atlas. La Unión Astronómica Internacional votó a favor de una campaña de observación a escala planetaria, un acto de unidad excepcional en un campo dividido por competencia y financiamiento. Durante 48 horas, los mayores instrumentos de la humanidad observaron el mismo objeto, y luego silencio. Los mismos astrónomos que publicaban actualizaciones cada hora en redes sociales desaparecieron. Los chats internos de investigación quedaron mudos. No aparecieron nuevos datos en servidores de prepublicación. No hubo comunicados de prensa ni filtraciones. Nada. Analistas que monitorean la actividad en redes informaron una queda del 70% en la comunicación de astrónomos verificados, que antes comentaban activamente el evento. Algo había cambiado tras puertas cerradas. Incluso los pocos registros automatizados que lograron filtrar pintaban un cuadro inquietante. Señales de radar mostrando aceleración no gravitacional 4 veces mayor de lo esperado. Un exceso infrarrojo 30 Kelvin por encima de lo normal. Débiles estelitos de radiación gamma en las coordenadas exactas de 3i Atlas. Nada de eso tenía sentido. Y sin embargo, todo era real. En 2 días, la anomalía se había transformado en un misterio a escala total. Los orbitadores de Marte confirmaron el mismo exceso infrarrojo a pesar de estar a millones de kilómetros. Telescopios terrestres registraron la misma aceleración. Las antenas de espacio profundo detectaron ecos tenues que parecían pulsar a intervalos regulares. Pero el detalle más inquietante no estaba en los datos, estaba en la reacción. Astrónomos que habían pasado sus carreras persiguiendo cometas y asteroides ahora rechazaban entrevistas. Observatorios enteros entraron en modo de silencio, citando verificación de datos. El informe interno de la IAU, filtrado por un informante anónimo, describió la situación como una anomalía global sincronizada que requiere contención inmediata. Sin más palabras, ni explicación pública, solo una instrucción, mantener observación continua hasta nuevo aviso. Por primera vez en la historia moderna, todos los ojos de la Tierra estaban enfocados en un objeto de otro sistema estelar. Un objeto que, en cuestión de horas, había obligado a la humanidad a reescribir su definición de lo natural, y de lo que no lo es. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Usando imágenes diferenciales del telescopio espacial James Webb, los investigadores notaron un objeto secundario, más pequeño, más frío y perfectamente alineado con la trayectoria de 3i Atlas. Al principio pensaron que era un fragmento o una nube de polvo. Pero, en escaneos sucesivos, el cuerpo secundario mantuvo una distancia fija de 120 km y se movió en sincronización precisa con el objeto principal. No estaba a la deriva, estaba orbitando. El descubrimiento generó un terremoto en el canal de emergencia de la IAU.
Un objeto natural con un compañero tan cercano sería gravitacionalmente inestable. Sin embargo, est par si movia perfectamente, bliquido como si estuviera unido por un control invisible. On más desconcertante era la forma espectral del cuerpo secundario. Reflejaba casi nada de luz solar, pero emitía una débil radiación de microondas consistent con disipación activa de calor. En otras palabras, estaba regulando su temperatura. Para este punto, la mayoría de los astrónomos habían dejado de usar la palabra cometa. La designación oficial cambió silenciosamente de 3 I Atlas C2025R2. 3 I Atlas Complex. La palabra complex no fue un accidente.